Welcome to this class. Here we study about the last topic of the second module, that is pre-commission test of domestic installation. So pre-commission test is carried out before commissioning the domestic installations, that is home installations. So before that, before commissioning, we should have to see that the wiring which you have done is meeting the specified requirements as specified by the electrical inspectorate, Department of Electrical Inspectorate, and also it should be specified within the limits as specified by the specified by your electric contractor. On completion of the installation, the following tests shall be carried out. First is insulation resistance test, second is the polarity test of switch, third is earth continuity test, and fourth is earth electrode resistance test. The testing shall be carried out for the completed installations in the presence of and to the satisfaction of the engineer in charge by the contractor. All tests shall be recorded and submitted to the department. Ella testum record department submit. So first one, the insulation resistance test. It is, and its main objective is to measure the ohmic value of insulation. Its main objective is to measure the ohmic value of insulation under a direct voltage of great stability. So say we have applying 50, 100, 250, 500 and 1000 volt DC is applied to measure the stability of the insulation. A mega ohm meter, also called insulation resistance tester, is then used to measure the ohmic value of the insulator. So insulation resistance tester equipment ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്താൻ കാണാൻ പറ്റും. The ohmic value of the insulation resistance is expressed in mega ohm. It is expressed in mega ohm. The insulation resistance in mega ohms measured as above shall not be less than 12.5 mega ohms for wiring with PVC insulated cables and subjected to a minimum of 1 mega ohms. The insulation resistance should not be less than 12.5 mega ohms and it should have minimum 1 mega ohm. So if I see here, we are having a conductor and we are having a insulator here. So the insulation resistance between this conductor and the insulator should be checked out. So we should be between 12.5 to 1 mega ohm, the insulation resistance. Okay, so similarly we can use for cables. The cables, there we use the megger and we connect one line and earth, and this is connected to the sheath also. So same thing is being used for cables also. So this test is to ensure that there is no short circuit. So we mainly do the insulation resistance testing to see that there is no short circuit. So the test is to ensure that there is no short circuits between live conductors or between live conductors and earth. There is no short circuit between live conductors. So if there is a short circuit between live conductors, then the insulation should be failed. So say we are having two live conductors here. In between there is one insulator. If this insulation is failed, then there is a direct contact between the two wires. Okay, two cables, PVC cables. So and also to provide the mechanical strength. So there is no deterioration in insulation resistance, so or by damage or damperness. So due to this damage or damperness, there is no deterioration in resistance. So this should also be checked. A direct voltage is applied to the to test the insulation. So we directly apply a voltage to test the insulation. A resistance, insulation resistance as the capacitive current. So here what they mean is we mainly use the high voltages to test the insulation resistance, so that these high voltages will correctly test that insulation strength of the insulator. So if this particular insulator is able to sustain for that high voltage, then that insulation is of good insulation. So if that
cable, if that insulator is not able to sustain that high voltages, then we can say that that cable is not suitable for that much of voltages. So we can go for decreasing the voltage rating of that cable. An insulation resistance tester measures the applied voltage and resulting leakage current flow. The resistance displayed is obtained by internal calculation on Ohm's law. So that is, insulation resistance is equal to test voltage by leakage current. So that we can see the insulation resistance is equal to test voltage by leakage current. So once the leakage current is lesser, then we can see that insulation resistance is maximum. So polarity test. Polarity test of a switch. This test will verify that all switches installed in the system are connected in current carrying a conductor and not in neutral. So it will ensure that the switches are connected in neutral. Switches are not connected in neutral, it is connected in phase. So if there, then we may get shock. So, and it also shows that the polarity of this there is a, it can also be used by the polarity test can also be done by using the ohm meter. So if one edge is connected to the phase switch one position, so there is a phase here, and this we can call as MCB, and once MCB is switched off, then we put one edge is to the black of your ohm meter can be put here, and then the other edge can be connected to this point. Okay, then we can see there is a continuity in this portion. So this same thing we can see, the terminal of all switches shall be tested by a test lamp, one lead of which is connected to the earth lamp. So we just put one test lamp, and one edge of the test lamp is connected to the neutral and of the our main switch, and the other to the face of the socket of the one-way switch. So if the lamp glows, then the connection is fair, and if the lamp doesn't glow, then the connection is not fair. There is some problem in the connection. Actually the lamp should glow in between neutral and phase. If you connect one lamp, then the lamp should glow. Then if the lamp doesn't glow, then the connection is not good. There is some short circuit in the connection. Okay, the glowing of test tube to full brightness when switch is on position shall indicate the switch is connected to the right polarity. So once if you switch on this one, then it will glow. Okay, then we take one more test called earth electrode resistance test. Earth electrode, the conductive part which may be embedded in the soil or in the specific conductive medium, is called as earth electrode. Example, concrete or coke in electrical contact with earth. The earth electrode resistance, the resistance of the earth electrode to the earth, the earth electrode resistance, the resistance of earth electrode to the earth. The purpose of this test is to establish that the resistance of the soil surrounding an earth electrode is suitable, and that the earth electrode make contact with the soil. The main purpose of the test is to establish that the resistance of the soil surrounding the earth electrode is suitable, that is, the resistance of the earth electrode should be lesser than 0.05 ohm, and that the earth electrode may contact with the soil. There are two auxiliary earth electrodes beside the test electrodes are placed at suitable distance from the test electrodes. Two auxiliary electrodes. See, we can have two auxiliary electrodes which is placed at a particular distance.
So here the figure shows that this is an earth electrode and this is an auxiliary electrode. We put an 1 voltmeter here and on 1 ammeter to this earth electrode B. So as the auxiliary electrode, earth electrode and the auxiliary electrode, so if you measure the voltage across this one, this will be V, and this will be the current I which circulate inside this earth and B electrode. This A electrode which we see, this A electrode which we can move from E to B, and this change in the earth resistance can be obtained. So that we see here, the figure shows above the circuit for the measurements of earth resistance with fall of potential method. A current is passed through the earth electrode, an auxiliary electrode B, which is usually an iron spike, inserted in earth at a distance away from the earth electrode. So B is inserted away and a current is passed through this one, and a second auxiliary electrode A is inserted in the earth between E and B. Second is inserted between E and B. The potential difference V between E and A is measured for a given current I. Potential difference V measured E and B by using this auxiliary electrode by a given current I. The potential difference between E and A is measured for a given current I. The flow of ground current is shown in the figure below. So you can see that once this earth electrode, this auxiliary electrode is near the earth electrode, the resistance will be lesser. The resistance, you can see the earth resistance will be lesser. So once it moves far away, as the graph plotted between earth resistance against distance between the earth E and A, the graph is shown in the below, E and A. The distance between, as the distance between this one increases, then the resistance also increases, earth resistance. As the distance decreases, then the earth resistance also decreases. Okay, like this also you can plot. This is earth electrode under test. This is yellow, this is red. 10 meter auxiliary spike electrode. Next one, earth continuity test. So this earth continuity test is mainly seen that there is a continuity in the earthing. So there is no the earthing should not break. So once the earthing breaks, then the leakage current will be circulated in the surface of the metal, and this metal, when you test this metal, then you will be experiencing the shock. So to avoid that one, you should have to see that earth continuity is there. That is, the earth, whatever the leakage current is there, it will continuity. So the leakage current will go to the earth. It will not break. That current, that conductor, that is earth leakage current should not circulate in the metal frames. അതായത് മെറ്റൽ ഫ്രെയിമിൽ അത് കറണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, അത് ഡയറക്റ്റ് എർത്തിലേക്ക് തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യണം. അത് മെറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ല ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയോ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ കേസ് അതിൻ്റെ എർത്തിങ് ശരിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും, അത് ഷോക്ക് അടിക്കും. സോ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് എർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എർത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ എർത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്, അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് എർത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. The purpose of the test is to check that there is a good connection between earth pin of the plug and the case of the appliances. ഒരു എർത്ത് പിന്നും പിന്നെ ഇത് ഒരു കേസിങ്, ഒരു അപ്ലയൻസിൻ്റെ കേസിങ് ആണെങ്കിൽ കേസിങ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എർത്തിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The good connection is defined as having a resistance less than 0.1 ohms. A good connection is referred, that is resistance 0.1 ohmsനെ കാട്ടിയും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഗുഡ് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും.
If the resistance measured is less than 0.1 ohms, then there is a good earth connection and the appliance is considered safe. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് വേണം? സോ ദി കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ടുവേർഡ്സ് ദി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത്. അപ്പം ഏറ്റവും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് എവിടെയാണില്ല അവിടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ആ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദി conventional way to carry out this test is to plug the appliance into a portable appliance tester and clip the test lead to a suitable earth point. So idana the two main factors on which the resistance of the earth system depends are shape and material of earth electrodes or electrodes used. ഷേപ്പ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അതാണ് കോപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സൈസ് അത് എപ്പോഴും 30 ഗേജ് വയർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഡെപ്ത് ഇൻ ദി സോയിൽ അറ്റ് വിച്ച് ദി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ബറീഡ് എത്ര ഡെപ്തിലാണ് ബറി ചെയ്യുന്നത്. എത്രയും ഡെപ്ത് നമുക്ക് കൂടുന്നോ അത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. The specific resistance of the soil surrounding and in the neighborhood of the electrodes. Specific resistance surrounding electrode surrounding ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് സോയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും. The specific resistance of the soil is not constant but varies with one type of soil to the other. The amount of moisture present in the soil affects its specific resistance. Hence, the resistance of the electrode is not a constant factor but suffers a seasonable variation. This calls for periodic testing to ensure that the earthing system remains reasonably effective. ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും എർത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും എർത്തിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് അത് എന്താ പറയുക അത് ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കണം. ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ അതിനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം, അതിൽ വെള്ളം തളിക്കണം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എർത്ത് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുക. ഒരു ഹോം മീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക, ബാക്കി ഒരു ഭാഗത്ത് എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്ററൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഒരു ഹോം മീറ്റർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹോം കാണിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കും. The protective conductor equals meter reading minus test leads. So other than the above mentioned test, following things are to be done. Analysis of the wiring diagram to confirm the polarity of the connection. സോ ഈ ടെസ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം അനലൈസ് ചെയ്യണം, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യുക ടു കൺഫേം പൊളാരിറ്റി കണക്ഷൻ. വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കണക്ഷൻ കറക്റ്റാണോ മനസ്സിലാവും. എ ജനറൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്, ഫിസിക്കലി വെരിഫൈയിങ് ഓൾ ദി കണക്ഷൻ and checking the operation of the protection tripping and alarm circuits. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രിപ്പിംഗ് RCDയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റാണോ ഇല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും നോക്കണം. Then at the last the electrical inspector, the electrical supply authority should issue a test certificate. On completion of electrical installation, a certificate shall be furnished by the contractor, countersigned by the certified supervisor under whose direct supervision the installation was carried out. This certificate shall be in the prescribed form required by the local electrical supply authority. Okay, so this is all about today's class. So what we studied in this class is one is 4 type of test. ഈ പ്രീ കമ്മീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ്. ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഇൻസുലേഷൻ 12.5 മെഗാ ഹോം ഉണ്ടാവണം, മാക്സിമം 12.5 മെഗാ ഹോം ടു മിനിമം 1 മെഗാ ഹോം അങ്ങ് വേണം എന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു. So polarity test show that the polarity should be effectively done so that the neutral should be not be connected to the switch, should not be connected to the neutral, it should be connected to the phase only. So and also we should have to make sure that the polarity by ohm meter
we can make sure that by connecting one neutral lead to here, one phase lead to here, we can able to see whether the polarity is correct or not by using an ohm meter. And the most importantly, we can able to see that by lamp testing, then one neutral is connected to here, one portion is connected to the phase, and by switching on this switch one, then we can able to see that if this lamp glows, then this testing is correct. If this lamp doesn't glow, then the testing, the connection is not correct. That is, the polarity is interchanged, the phase and neutrals are interchanged. Okay, then it will not glow. സോ നോക്കുക ഇവിടെ ഇത് ഈ ന്യൂട്രൽ കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ വന്നതിനെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ ന്യൂട്രലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലാമ്പ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റാണ്. അതിനെ പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവണം? അത് ഏറ്റവും കുറവുണ്ടാവണം, 0.01 ഓമിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും. ഒരു എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡ് ബി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും, ഇത് എത്രയും ദൂരെ പോവുക അത്രയും വോൾട്ടേജ് കൂടും. വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ കൂടും. സോ ഇതേപോലെ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബൈ may becomes constant, but it will increases in between distance e and a. So next we see that earth continuity testing, so that the continuity of the earth should be there. So the earth wire should not be broken in anywhere. If it is broken, it may cause this leakage current to circulate here and cause shock. So these are all the things which we have studied. So please go through this. It is very, very important portion. Definitely you will be having one question in your examination. Pre-commissioning test, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് വന്നാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഓക്കെ.